Welcome to today's Italianissimo story lesson. In this video, you'll first hear the story in English and then again in Italian. This way, you can enjoy the narrative while also improving your Italian listening skills. The story you're about to hear is about Professor Alistair Bigfoot. Yes, a real Bigfoot, who also happens to be a brilliant Italian teacher. His classroom is full of curious students, and through his unique style, he turns grammar into an adventure. So relax, listen closely, and get ready to follow Professor Bigfoot as he guides us into the fascinating world of Italian grammar. Remember, first in English, then in Italian. Let's begin. Professor Alistair Bigfoot, a name that always elicited a slight chuckle, adjusted his Italian flag tie. He surveyed the empty classroom, the scent of chalk and old wood a familiar comfort. He was, by all accounts, an excellent Italian teacher. He was also, by all accounts, a Bigfoot. His students were a mix of hopeful romantics planning a trip to Tuscany and serious linguists determined to master the subjunctive. They were also, initially, a mix of terrified and bewildered. But Alistair's passion for the language was infectious, and his gentle nature quickly won them over. "Today," he boomed, his voice a low rumble that vibrated through the floorboards, "we tackle the formidable passato prossimo, the past tense. It is not a beast to be feared, but a landscape to be explored." He drew a timeline on the board with a surprisingly delicate touch for such large hands. He explained the auxiliary verbs, avere and essere. "Think of them as your trusty guides on this grammatical hike," he said. "Some verbs, the verbs of movement and being, prefer the company of essere. They are the introspective hikers, content with their own journey. Other verbs, the transitive ones, the doers, they need avere. They are the extroverted explorers, always acting upon something else." He picked up an apple from his desk. "Io ho mangiato la mela." He enunciated clearly. "I have eaten the apple. The action affects the apple, you see." A student named Clara raised her hand. "But, Professor, what about the past participle agreement with essere?" Alistair's large brown eyes twinkled. "Ah, an excellent question, Clara. You have spotted a hidden path on our map. With essere, the past participle must agree in gender and number with the subject. It is a matter of respect, of acknowledging who is on the journey. Maria è andata. Marco è andato. Loro sono andati. The path changes depending on the traveler." He spent the rest of the class leading them through exercises, his deep voice patiently correcting "ho andato" to "sono andato," and praising every small victory. He made grammar feel less like a set of rigid rules and more like a collection of fascinating stories about how words relate to each other. As the students packed up, chattering in newly confident Italian, Clara approached his desk. "Professor, I've been trying to learn Italian for years, and it never clicked. But the way you explain it, it's like you see the language as a living thing." Alistair smiled, a wide, toothy grin that was no longer intimidating. "Language is alive, Clara. It grows, it changes, it has its own wild places. You just need the right guide to show you the way." He looked out the window at the setting sun, a hint of ancient forests in his eyes. Il professor Alistair Bigfoot, un nome che suscitava sempre una leggera risatina, si sistemò la cravatta con la bandiera italiana. Osservò l'aula vuota. L'odore di gesso e legno vecchio era un comfort familiare.
Era, a detta di tutti, un eccellente insegnante di italiano. Era anche, a detta di tutti, un Bigfoot. I suoi studenti erano un misto di romantici speranzosi che pianificavano un viaggio in Toscana e linguisti seri determinati a padroneggiare il congiuntivo. All'inizio erano anche un misto di terrore e smarrimento, ma la passione di Alistair per la lingua era contagiosa e la sua natura gentile li conquistò rapidamente. Oggi, tuonò, la sua voce un rombo basso che vibrava attraverso il pavimento. Affrontiamo il formidabile passato prossimo, il tempo passato. Non è una bestia da temere, ma un paesaggio da esplorare. Disegnò una linea del tempo sulla lavagna, con un tocco sorprendentemente delicato per mani così grandi. Spiegò i verbi ausiliari, avere e essere. Pensate a loro come alle vostre guide fidate in questa escursione grammaticale, disse. Alcuni verbi, i verbi di movimento e di stato, preferiscono la compagnia di essere. Sono gli escursionisti introspettivi, contenti del proprio viaggio. Altri verbi, quelli transitivi, gli attori, hanno bisogno di avere. Sono gli esploratori estroversi, che agiscono sempre su qualcos'altro. Prese una mela dalla sua cattedra. Io ho mangiato la mela, scandì chiaramente. L'azione influisce sulla mela, capite? Una studentessa di nome Clara alzò la mano. Ma, professore, per quanto riguarda l'accordo del participio passato con essere? I grandi occhi marroni di Alistair brillarono. Ah, un'ottima domanda, Clara. Hai scoperto un sentiero nascosto sulla nostra mappa. Con essere, il participio passato deve concordare in genere e numero con il soggetto. È una questione di rispetto, di riconoscere chi è in viaggio. Maria è andata. Marco è andato. Loro sono andati. Il percorso cambia a seconda del viaggiatore. Trascorse il resto della lezione guidandoli attraverso esercizi, la sua voce profonda che correggeva pazientemente «ho andato» in «sono andato» e lodava ogni piccola vittoria. Fece sembrare la grammatica meno un insieme di regole rigide e più una raccolta di storie affascinanti su come le parole si relazionano tra loro. Mentre gli studenti mettevano via le loro cose, chiacchierando in un italiano appena acquisito, Clara si avvicinò alla sua cattedra. «Professore», disse, «ho cercato di imparare l'italiano per anni e non ci sono mai riuscita, ma il modo in cui lo spiega è come se vedesse la lingua come una cosa viva». Alistair sorrise, un sorriso ampio e dentato che non era più intimidante. «La lingua è viva, Clara. Cresce, cambia, ha i suoi luoghi selvatici. Hai solo bisogno della guida giusta per mostrarti la via». Guardò fuori dalla finestra il sole al tramonto, un accenno di antiche foreste nei suoi occhi. And that's the end of today's story with Professor Alistair Bigfoot. We hope you enjoyed listening first in English and then in Italian, and that it helped you practice both understanding and vocabulary. If you liked this lesson, don't forget to give it a thumbs up, share it with your friends, and of course, subscribe to the channel so you won't miss more fun and simple Italian stories like this one. Grazie for watching, and see you in the next Italianissimo adventure.